Bismillahirrahmanirrahim. So this is going to be a revision class on trigonometry of higher math. Okay. As you know, there are three exercises: 8.1, 2, and 3. Okay. So in 8.1, the first topic that you get to see is about this quadrant. Okay. We all know that this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Okay. And also we know about these lines, right? What are these lines? This is 0-degree line. Okay. And this is 90-degree line, or we can say this is pi by 2 line in radian, right? This is in degree, this is in radian, and this is 180-degree or pi radian. This is 270-degree or 3 pi by 2 radian, right? This is 1 pi by 2, this is 2 pi by 2. 2 pi by 2 is pi, right? And this is 3 pi by 2, and that one will be 4 pi by 2. Okay, when we complete water rotation and come here, this same lines which was previously 0-degree becomes now 360-degree line. Okay, and in radian it can be said as 2 pi. Okay, from here to here half radian, here to here another half radian, so total 1 radian. Then again another half radian, another half radian, sorry, half radian ki bolte half pi. Okay, so this is half of pi, another half of pi, so 1 full pi over here. Then another half pi, another half pi, so another 1 pi full here, so 1 pi plus 1 pi, total it becomes 2 pi. Okay, so then again, if you continue rotating, let us say you have completed one rotation and then still you are rotating, then what will happen? You have completed 360-degree, then again another 90-degree, 360 plus 90, then the same lines becomes 450-degree, and if you rotate another 90-degree, this same line will become 540-degree line. So according to that, it will continue. Okay, it can continue up to infinity, depending on how much time you are completing the rotation. Okay. Now, positive and negative angle. Okay, we know that we start rotating from the 0-degree angle, right? From here, if I want, I can rotate anti-clockwise or I can rotate clockwise. If I rotate anti-clockwise, then the angle is positive. Okay, so let us say I have an angle over here. So to come to this line from 0-degree, I have rotated anti-clockwise. So this angle is definitely a positive angle. Let us say plus 60-degree. Okay. And if I rotate equal 60-degree in this direction, from 0-degree line, I am having to rotate clockwise. So that is why this angle will be known as minus 60-degree. Okay, this angle will be known as minus 60-degree. Okay, so sometimes they will ask you, find 430-degree. This angle is in which quadrant? Okay, so for that, what we need to do? 430, definitely this is greater than 360-degree, right or wrong? Okay, 360-degree plus something, correct? Okay, 43 থেকে 36 গেলে এটা কত থাকে 7, so 360 plus 70-degree, right? That means if I want to find out this 430-degree angle, what I have to do? I have to complete one full rotation. Okay, I will show you. I will have to complete one rotation and then still continue, right? But I will not be able to get out of this first quadrant. Why? Because after completing 360-degree, the angle is less than 90-degree, right? So I have to stop before 90-degree, so the angle will be here, right? So from this figure, I can say that 430-degree, this will be in the first quadrant. Okay. So I guess likewise you can find other angles also. I will show one more example for minus. Okay, let us say minus 530-degree. Okay, so whenever you see minus, all you have to do is change the direction of rotation. Till now we rotated anti-clockwise, but when I'm telling you minus something, that means you have to rotate clockwise. Okay, so as 530-degree, this is what? Greater than 360-degree, right? So 360-degree plus how much? Okay, minus to samne thakbe is equal to, so 53 থেকে 36 gele it is 170-degree, right? So from here what I can say is
So in clockwise direction, I will complete one rotation. In clockwise direction, I have completed one rotation. Then again, I need to go 170° more. We know that from here, if I start, okay, this is 90°, and I will come here and I have to stop before this 180°, right? Because this is 360°, this is another 90°, and then here will be another 90°. So total 180° will be there, right? But I have to stop before 180°, so I have to stop somewhere here, right? So this is going to be my angle, right? I have to show it in this way in the figure, and then write this angle is going to be in third quadrant. Okay, finish. Okay. Sometimes, you know, the angle might go beyond 720°. Now, what do we mean by going beyond 720°? Okay, actually, why I'm referring to 720° plus, you know, here 10°, because 720° is double of 360°. Okay, now this tells you that you have to complete two rotation and then still rotate another 10°. I hope you understand, huh? If anything is not clear, then you may unmute yourself and I will talk about that, inshallah. Can I move to the next topic? Yes, sir. Okay. So this is there. Then measurement of angles. There are two systems. Number one is sexagenal system, and the second one is circular system. The first one we already know about. We didn't know the name maybe, okay, but we know that according to that system, what is the unit that you use to calculate the or to measure the angle? That is degree, right? Degree. Other things you actually came to know when you studied in grade 9, right? That is degree. After that, minute, and then there is second, right? So in case of the first system, okay, the unit is actually right angle. Okay, we will say one right angle, two right angle, like that. Now right angle can be, you know, divided into 90 degrees, okay, and 1 degree can be divided into 60 minutes, and 1 minute can be divided into 60 seconds. Okay, so whenever you are going from left to right, you have to multiply. What is the meaning of that? If I'm asking you find out what is equal to 4 right angle, so from right angle I'm telling you to find out the degree, right? So that means if you are going in this direction, you have to multiply. Okay, so 1 is 90, 4 is 4 into 90, so it will be 360°, right? But if I'm asking you, let us say 720° is equal to how much right angle? That means now degree is given and I'm telling you to find out the right angle. So whenever you are coming from right to left, you have to divide. Okay, that means 720° now has to be divided by 90°. So it will give us 72 ke 9 divide korle koto hoy 8. So it will be 8 right angle. Okay, and the same goes for the next two lines also. I hope you understand that. Whenever we convert degree to minute, we will multiply by 60. Whenever we convert from minute to degree, we will divide. Okay, and from minute to second, multiply. From second to minute, it is divide. Okay, many find it difficult to remember it, but I tell you that consider degree as the hour. Okay, we know that 60 second is equal to 1 minute. 60 minutes is equal to 1 hour. Hour is just like degree. Okay, so or degree is just like hour. Okay, you can consider it that way. Okay, so this is the measurement. Okay, in the first system. Okay, the name is, you know, I find it hard to pronounce it, but you can go through it in the book. Okay, the second one is circular system. It is something related to circle. So here the unit is radian. What is it? The unit is radian. So how can we measure it? If you have a circle and definitely you have a radius, you cut an arc that is equal to the radius. Okay, you take the measurement of the radius and cut an arc equal to that. If it is, you know, 5 meter, then from here to here it should also be 5 meter. Okay, then this part, this arc will create an angle at the center, right? That angle is known as 1 radian. Okay,
that is known as 1 radian. That is how we can measure. So using this as unit, we can say the other angles are 2 radian, 3 radian if it is double of this. Okay, according like that. Okay, now we want to be able to convert between these two systems. That is, if it is given in degree, I want to be able to convert it into radian, and if it is given in radian, I want to be able to convert it into degree. So what is the equation for that? I will not show the development of the equation now because this is a revision class, right? We will just focus on the calculations. So R divided by pi. D is the degree value and R is the radian value of the angle. Now let us say I told you convert 30 degree into radian. Convert 30 degree into radian. So what value is given? Degree value is given. So as the degree value is given, replace it in place of D. Okay, replace it here. So it will be 30 degree divided by 180 degree is equal to R divided by pi. So if you cancel it, it will be 1 by 6, and pi, if you cross multiply, R will be equal to pi by 6 radian. So 30 degree, when it is converted into radian, it is pi by 6. Okay. Likewise, you have to remember, okay, just a little bit ago, I showed you, right, that 90 degree is what? When it is converted, it is pi by 2. 180 degree, when it is converted to radian, it is pi. From here, actually, we can see if D is equal to 180, 180 by 180 will become 1. Then pi will be cross multiplied. 1 into pi, it will be R equal to pi radian. Okay, so 180 degree is equal to pi radian. Okay, so 90 degree is half of it, so it will be pi by 2. Then if I have 60 degree, it is 1/3, right? 1/3. If you divide 18 by 3, then you will get 6. So definitely here it will also be pi by 3, right? And if you have 45 degree, then it is, you will notice it is 1/4 of 180 degrees. So definitely it will be pi by 4. And for 30 degree, I have already shown you. Okay, and 0 degree is 0 degree. Okay, because when you put 0, everything's become 0. Acha. 0 degree means there is no angle, right? So whether you measure it in degree or radian, you are going to get 0, right? Because there is no angle. Acha. Now sometimes they give you the angle in degree, minute, second. Okay, I will show you a quick example because I think this is very important. Okay. The example that is given in your book, 30 degree, 12 minute, 36 second. Okay, we need to convert it into radian. Okay, so before you convert it into radian, this whole angle has to be converted into degree only. There cannot be minute or second. Okay, so to do this, what I can do? As I told you, consider degree as hour. Okay, so 30 is already there, right? Now 12, this is in minute. If you wanted to convert into hour, you have to divide it by 60 because 1 hour is equal to 60 minutes. Then if you want to convert this second into hour, we know that 1 hour is equal to 360 seconds, or we can write 60 into 60 over here. Okay, it will be divided by 60 twice. Why? Because first time when you divide it by 60, it becomes minute. And then from minute to convert it into degree, you have to divide it by another 60. So then it will become in degree. So if you do the calculation, I hope you can do it. It will come 3021. Where it is 3021 divided by 100. 3021 divided by 100 degree. Okay. Now as you have the value in degree, you can easily convert it into Radian. Radian. Okay. Anybody has any doubt? No, sir. No, mashallah. Okay. Then this is from degree to radian. What if the value is given in radian? Then you are asked to convert it into degree, minute, second. We know how to convert from radian to degree only. But then breaking it down into minute and second, that is actually very easy. If you remember in calculator, you have a button like this. You have a button like this, right? I don't Yes, sir. have actually the calculator here, but you see the next example that is given. It is 3 pi by
13. Okay, this is given in radian. You have to convert it into degree. Degree minute second actually. So at first convert it into degree. So pi has a value of 180 degree. We know, right? So put the value of 180 degree. 180 degree divided by 13. So it comes 540 divided by 13 degree. Now 500 divided by 13. Whenever you write it in the calculator and then press this button, it will directly give you what is the value in degree minute second, which is 41 degree 32 minute 18.46 second. Okay, let me check whether in my phone calculator it is there or not. I have installed a similar calculator in the phone. So yes, it is there. Okay, so I will just show you a demonstration. Okay, this button. Okay, root over button সমস্যা। ওকে, এই যে রুট ওভার বাটন যেটা না, রুট ওভার বাটনের নিচে দেখো, দেখছো এই যে এই বাটনটা এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে? তো এটা আমি কি করব, 540 ডিভাইডেড বাই 13 এটা লিখে আমি ইকুয়াল দিলাম 540 ডিভাইডেড বাই 13। এটাকে এখন যদি আমি ওই যে ওই বাটনটা প্রেস করি, দেখো এটা আমাকে ডাইরেক্ট আনসার দিয়ে দেয় 41 ডিগ্রি 32 মিনিট 18.46 সেকেন্ড। So if still anybody has doubt, then ask me please. I will try to explain it in the next class also, or I will make a screenshot of the whatever I'm doing. Achha, okay, done. Then the last formula that we need to know from this chapter, that is S equal to R theta. Okay, S equal to R theta. So S equal to R theta. What is S? Okay, this is regarding circle. Okay, S is the length of an arc. Let us say we have considered, somehow we are considering this arc. Okay, or we can say that a person is jogging around a circular field and he started from here and now he is here. So this is the path he has covered. Okay, so what is the radius? Radius is the radius of the circle. And theta, what is theta? Theta is the angle produced by the arc that we are considering. Okay, now one very important thing I want you to remember, that is this theta is calculated not in degree, it is in radian. Okay, the only mistake that you can make in this problem is forgetting to convert theta into radian. Okay, or else this type of problems are very easy actually. Okay, so kindly go through the problems. Okay, here they have given several examples. I hope these things are easy for you. 8.1 easy, তাই না? Yes. আচ্ছা, then I want to know from you, do I need to discuss about the angle between hour hand and minute hand at a particular time? Do I need to discuss about this? So if you do, it's better, right? Okay, better. How to calculate what is the angle between hour and minute hand at a particular time? Okay, as it is given in your book, we will calculate it for 9:30. It is AM or PM, doesn't matter. Okay, 9:30 PM. So at 9:30 PM, what is the case? Okay, if this is 9, this is 10, and this is 6, these are the things that we need to know, right? Oh, acha, মাঝখানের গুলো একটু লিখি, 8, 7. Okay, so at 9 o'clock, it is exactly like this, right? So if you are asked what is the angle between hour and minute hand at 9 o'clock, or then you can say that it is 90 degree, or at 3 o'clock it is 90 degree, at 6 o'clock it is 180 degree. Okay, these are very easy, but this type of time we cannot say directly. How can we say 9:30? So when this minute hand comes here, okay, it will move here, this hour hand will not be at 9 anymore, right? It will be exactly at the middle position of 9 and 10, right? Okay, now between 6 and the middle of 9 and 10, how many places are there? We know that from 6 to 7 there are 5 places. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Then likewise here 5, here also 5, here also 5. But here between
9 and halfway of 10, there is 2.5 places, right? So how many places? 5, 5, 5, 15 plus 2.5, total 17.5. Okay, now if somehow I get to know for moving one place, what is the angle that is covered for one place, then I can find out for 17.5 place how much angle it is covered. We can find it, right? Now think about it in this way. When it rotates total 360 degree, it covers 60 places, right? 60 minutes, correct? So while it is rotating 60 places, it undergoes an angular displacement of 360 degree. So for one place, just when it is 1 minute, for 1 minute, what is the angle that it rotates? It will be 360 degree divided by 60. So it will give you 6 degree. That means 1 minute হওয়ার পরে এই যে মিনিটের কাঁটাটা 6 ডিগ্রি ঘুরে, আরেক মিনিটের জন্য 6 ডিগ্রি। তো এইভাবে টোটাল 60 মিনিটের জন্য 6 ডিগ্রি করে ঘুরতে ঘুরতে টোটাল 360 ডিগ্রি কমপ্লিট করে, রাইট? নাও 1 মিনিটের জন্য বা 1 প্লেসের জন্য যদি 6 ডিগ্রি কভার করে, তাহলে 17.5 এর জন্য কতটুকু কভার করবে? 17.5 এর জন্য ও 17.5 into 6 এতটুকু কভার করবে। So if you multiply, you will get the angle between these two places. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now you don't have to get scared thinking that, sir, what if they give the time as 9:18 or 9:27? They will not, inshallah. Okay, because in this level you are taught about only 30 or 45. If it is 45 also, you can do it, right? If it is 45, then this minute hand will be over here, and this will be another halfway between this place and 10. Okay, it will be then 2 point what it will be, let us try to find out. Okay, for 9:45, how it is going to be. Okay, so now it is 9:45, so 9 10. Okay, and 1 4 4 5, yes. Okay, so at 45 the minute hand is going to be over here, but our question is, okay, where the hour hand is going to be. Okay, so total it is 5 division, right? And 45, it is actually 2/3 2/3 or 3/4, sorry, this is actually 3/4, right? টোটাল আমি যদি এটাকে 15 মিনিট করে ভাগ করি, 115 minute, another 15 minute, another 15 minute, another 15 minute, তো চারটা 15 মিনিটে ভাগ করা যায়, তাই না? or else তুমি যদি এটা 15 দিয়ে কাটাকাটি করো, তারপরে বুঝলো 15 দিয়ে কাটলে এটা 3, 15 দিয়ে কাটলে এটা হবে 4। তো 5 এর 3/4 কত? এই 5 ঘরের 3/4 মানে কত? তো সেটা আমরা বের করতে হবে। 3 5 এর কত? 15 divided by 4, so it will give us 3.8 or 9 সামথিং এরকম কিছু একটা আসবে। একটু করে দেখো তোমরা। 3.7 না, 3.75. 3.75। ওকে, সো 3.75 এখান থেকে এটা কত ঘর? 3.75 1 2 3 1 2 3 দেন 75 মানে এইখানে থাকবে। ওকে, সো দেন ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাঙ্গেল হাউ 1 ডিগ্রির জন্য হচ্ছে 6 ডিগ্রি, দেন ফর 3.75 গ্যাপ, ওকে, it will be 3.75 into 6, that will give you the answer. Okay, হ্যাঁ, এত ক্রিটিক্যাল স্যার আমি অন্যভাবে বাইর করছি। হ্যাঁ, অনেকভাবে বের করা যায়, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, আচ্ছা, so I guess we are done with exercise 8.1. Now let us take a look at 8.2. 8.2. In 8.2, what we have to know is who is positive in which quadrant. আমাকে বলো। ওকে, এগুলো সবগুলো তোমরা জানো। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে কারা কারা পজিটিভ? all positive. Second quadrant, Sin and cosec.
সাইন এন্ড কোসেক। অনেকে এটা বলে সাইন কস। নো, সাইন এন্ড কোসেক দে আর অপোজিট টু ইচ আদার। তারপরে হচ্ছে থার্ড কোয়াড্র্যান্ট, tan and cot, আর ফোর্থ কোয়াড্র্যান্ট। cos and sec. ওকে, আচ্ছা। Okay, the first type of problem that we are going to see from here is অনেক সময় দেয়া থাকবে cos theta is equal to মনে করো 4/5। ওকে, এইখান থেকে তোমাকে অন্য কোয়ান্টিটিস গুলা বের করতে বলবে। তো এখানে যেটা তোমার খেয়াল রাখতে হবে, অন্য কোয়ান্টিটিস গুলা বের করতে গেলে এখানে একটা কন্ডিশন দেয়া থাকবে 0 থেকে শুরু করে থিটা π/2 এর মধ্যে। এই কন্ডিশনটার সিগনিফিকেন্স হিউজ, মানে এটার উপরে ডিপেন্ড করবে আসলে আমার আনসার গুলো কিরকম হবে। ঠিক আছে, তো এখানে দেখা যাচ্ছে কি আমার যে থিটা, এই অ্যাঙ্গেলটা কোথায় আছে? 0 থেকে π/2, 0 থেকে π/2 এর মাঝে, মানে এই ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আছে। এবং ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে দেখা যাচ্ছে কি অল পজিটিভ, তার মানে বাকিগুলো যখন আমরা বের করব সবগুলাই পজিটিভ হবে। এখন মনে করো আমি কি করলাম, আচ্ছা একটু বের করে দেখাই যে বাকিগুলো কিরকম হবে। ওকে, তো cos θ is equal to 4/5। এখন আমরা cos θ is equal to কি জানি? cos θ is equal to জানি adjacent divided by hypotenuse। তো তাইলে আমরা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল এঁকে ফেলবো এখানে। এখানে অ্যাঙ্গেলটাকে যদি থিটা বলি, এই থিটার জন্য অ্যাডজাসেন্ট হচ্ছে কোনটা? 4। এটা অ্যাডজাসেন্ট দিব, আর হাইপোটেনিউস, as this is 90 degree, opposite to 90 degrees hypotenuse, which is 5. So according to Pythagoras theorem, obviously you can find out the length of this one, which will become 3। দেখাতে হবে কিভাবে এটা 3 পাইছে। ওকে, Pythagoras theorem ইউজ করে। সো এখন আমরা কি করব, বাকিগুলো বের করে ফেলবো কিভাবে। sin theta is equal to কি হবে? Oppo by hypo, so it will be 3/5। তারপরে tan theta is equal to oppo by adjacent, so 3/4। ওকে, আমাদের প্লাস নাকি মাইনাস এটা নিয়ে কোনো টেনশন নিতে হবে না, বিকজ ফ্রম দ্য কন্ডিশন we have already seen that all is going to be positive। ওকে, so no worries। এই তিনটা লিখে ফেলার পরে বাকি তিনটা নিয়ে আর কোনো টেনশনই নাই, বিকজ cos এটাকে উল্টা করে দিলে, এই যে cos এর এটাকে উল্টা করে দিলেই sec থিটা চলে আসে। তার মানে এটা হয়ে যাবে 5/4। তারপরে cosec কি হবে? 5/3। tan কি হবে? সরি, cot হবে 4/3। ওকে, বাকি তিনটা এটার উল্টা করে লিখে দেওয়া যায়। এখন আমি একটু টুইস্ট আনি এখানে। যদি আমাকে বলে যে কি আমার অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে π/2 থেকে পাই এর মধ্যে, এখন বলো তো এটা কোন কোয়াড্রেন্টকে বোঝায়? Second. Second quadrant, because π/2 is this line and pi is this line, so π/2 থেকে বড় বাট পাই থেকে ছোট, তার মানে আমার অ্যাঙ্গেলটা এখানে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে। তো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আমরা জানি সাইন এন্ড কোসেক পজিটিভ হবে, তাই না? সাইন এন্ড কোসেক পজিটিভ হবে। আচ্ছা আমি বাকিগুলো একটু এখানে লিখে ফেলি, বাকি আনসারগুলো কি হবার কথা ছিল। কোসেক থিটা ইজ ইকুয়াল টু সাইন থিটার উল্টা, দ্যাট ইজ 5/3, and then cot থিটা ইকুয়াল টু হবে 4/3। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আমি যখন মনে করো, এখন আমার কোশ্চেনে কন্ডিশন দেয়া এটা, আমার আনসারগুলা কিভাবে চেঞ্জ হবে? ঠিক আছে, সাইন আর কোসেক বাদে বাকি সবগুলা নেগেটিভ হয়ে যাবে। cos নেগেটিভ, তারপর হচ্ছে সাইন পজিটিভ থাকবে, tan এখানে একটা মাইনাস দিব, sec মাইনাস দিব, কোসেক এটা পজিটিভ থাকবে, এন্ড cot এটার আগেও একটা মাইনাস দিব। তো দেখলা কিভাবে আমরা ডিসিশন নিলাম কোনটার আগে প্লাস দিব কোনটার আগে মাইনাস দিব, just depending on this given condition। Understood? Yes, sir. Okay, এটা চাইলে আরেকটা ভাবে করা যায়, বাট আরেকটা ভাবে দেখানোর দরকার আমি মনে করতেছি না, এই একভাবে করলে আসলে হয়ে যায়। তোমরা যদি অন্যভাবে সেটাও তোমরা পারো আমি জানি, সো তোমরা যদি ওইভাবে করতে চাও করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, ওই যে sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1, ওইটা ইউজ করে অনেকে করে, করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, বাট সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি সাইন এর ভ্যালুটা আসে প্লাস মাইনাস সামথিং, তো প্লাস মাইনাস থেকে কোনটা নিব সেটা ডিপেন্ড করে আমার অ্যাঙ্গেলটা কোন কোয়াড্রেন্টে সেটার উপরে। অ্যাঙ্গেলটা যে কোয়াড্রেন্টে সেখানে যদি সাইন পজিটিভ হয় তাহলে আমি প্লাস ভ্যালুটা নিব, আর যদি এমন কোয়াড্রেন্টে পড়ে যেখানে সাইন নেগেটিভ তাহলে আমি ওখান থেকে শুধু নেগেটিভ ভ্যালুটা নিব। সেভাবেও তোমরা চাইলে করতে পারো, অসুবিধা নেই। এরপরে আমাদের হাতে সময় আছে 2 মিনিট 45 সেকেন্ড। আচ্ছা, তো দুই ধরনের এখানে অঙ্ক দেখা যায়, এই যে সলভ যেগুলো করতে বলে, মনে করো 7 sin স্কয়ার থিটা প্লাস 3 cos স্কয়ার থিটা, 3 cos স্কয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু 4।
মনে করো এরকম একটা প্রবলেম তোমাকে দিছে, তো এরকম প্রবলেম গুলাতে যেটা করতে হয়, যেখানে দোনোটার উপরে স্কয়ার আছে, সেখানে যেটা করবা, যে কোনো একটাকে তুমি চেঞ্জ করে আরেকটাতে কনভার্ট করে ফেলবা। সেটা কিভাবে? আমরা জানি সাইন আর কজ এর মধ্যে একটা রিলেশন আছে, সেটা কি sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1। তো ইটস ইওর চয়েস which one you will convert। তুমি চাইলে sin কে cos নিতে পারো, cos কে sin নিতে পারো, ইচ্ছা। তো মনে করো তুমি ডিসাইড করলা যে cos কে sin এ নিবা, তাহলে cos স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু sin স্কয়ার দিয়ে একটা ভ্যালু বের করবা এবং cos স্কয়ার এর এখানে এটা রিপ্লেস করে দিবা। 7 sin স্কয়ার থিটা প্লাস 3 ইনটু 1 মাইনাস sin স্কয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু 4। এরপরে বাকি ক্যালকুলেশন যেভাবে আগায় সেভাবে করবা, জাস্ট স্টার্টিং টাইম বলে দিলাম, ঠিক আছে? এখন আর কিছু প্রবলেম থাকবে এরকম, যেমন মনে করো 15 cos স্কয়ার থিটা প্লাস 2 sin থিটা ইজ ইকুয়াল টু 7। এখন দেখা যাচ্ছে এখানে একটার উপরে স্কয়ার আছে আর একটার উপরে কিন্তু স্কয়ার নাই। আমার যদি এই ফর্মুলা অনুযায়ী চেঞ্জ করতে হয়, স্কয়ার উপরে থাকতেই হবে। তো এখানে যেহেতু শুধুমাত্র cos এর উপরে স্কয়ার আছে, I don't have choice now. Till now here I have choice. If I want I can convert this one to that one or that one to this one. But here I don't have any choice. I have to convert cos square to sin square theta. Okay? So cos square এর জায়গায় কি লিখবা? 1 minus sin square theta লিখবা and you will carry out the next calculations. Okay? All these are done in the examples. Okay? আচ্ছা, I hope I could cover half of the full trigonometry. Okay, as revision, we have less than 1 minute, so inshallah we will continue from here in the last period, inshallah. Okay, and if Allah wills, we will be able to complete it, inshallah. Okay, so thank you very much. If you have any question, you may ask me in the last period. Okay. Yes, sir. Okay, Okay, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.